অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন করবেন ডক্টর অভয় শঙ্কর সাহু মহাশয় এবং ওনাকে সহযোগিতা করবেন ডক্টর শক্তি মণ্ডল মহাশয়। আমি ডক্টর অভয় শঙ্কর সাহু মহাশয় ও ডক্টর শক্তি মণ্ডল মহাশয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হ্যালো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোমা নস্কর বলে একজন আছে, উনি আগে করে আচ্ছা আমি প্রথমে এখানে যাদের নাম আছে কে কে আছেন একবার দেখে নি, হ্যাঁ, তারপরে ডেকে নিচ্ছি। ওকে, দেবানিক চ্যাটার্জি, দেবানিক চ্যাটার্জি আছে? শুভম কুমার রায়, শুভম রায় নেই। আচ্ছা, এটা কি গো? আতিকুজ্জামান লস্কর, ওকে। দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ওকে। সুস্মিতা কর, ওকে। তাহিদুল ইসলাম মন্ডল নেই। সোমা নস্কর, ওকে। ডক্টর ঋতব্রত তরফদার নেই। সুপর্ণা দে নেই। মিলন বিশ্বাস, ওকে। সো ফার্স্ট প্রেজেন্ট করবে সোমা নস্কর। আর টাইটেল অফ দ্য প্রেজেন্টেশন ইজ আর্সেনিক and fluoride contamination in groundwater of the Rajpur Sonarpur municipality of West Bengal. Rajpur Sonarpur, okay. সোমা নস্কর, কত সময় দেব? 8 মিনিট নাকি? 8 মিনিট আর 2 মিনিট ডিসকাশন। Okay. So everyone presenters please note that you will get 8 minutes and plus 2 minutes for question interaction, okay. So within 8 minutes, please try to conclude your presentation, and main focus will remain on your title, obviously, then objectives, methodology, and discussion part, something if you feel that it is very important to mention here, and then major findings and conclusion, okay. Okay. So first, Soma Noskar.
Good afternoon, respected Abhay sir and Shokti sir, and respected our principal sir, FATEPURIA College, and respected our convener sir. Today my topic is arsenic and fluoride contamination in groundwater of the Rajpur Sonarpur municipality of West Bengal. About 110 million people residing in South Asia are majorly affected by fluoride and arsenic through groundwater. The present study area focused causes of groundwater contamination and health risks of fluoride and arsenic groundwater 35 ward of Rajpur Sonarpur municipality. In Rajpur Sonarpur municipality, 26% population growth increase in 2011 and population density become 8,615 persons per square kilometer. Statement of problem. The presence fluoride 1.5 mg per liter and arsenic greater than 10 mg per liter has been observed in the study ground sample of ward of Rajpur Sonarpur municipality. Industrial discharge, urban activities, groundwater pumpage and disposal of waste all can affect the groundwater. During the monsoon period, overflow the water, the area drainage with mixed water. It can create many problems like degradation, water pollution, which ultimately affect the human health, especially. Literacy review, De and et al. In 2022, they observed that distribution, prevalence, and health risk assessment the fluoride and arsenic in groundwater from lower Gangetic Plain in West Bengal, India. They observed and focus the spatial and depth-wise distribution, prevalence, health risk, fluoride and arsenic in groundwater 35 ward of Rajpur Sonarpur municipality. Nitra D 2019 groundwater scenario in Kolkata metropolitan area, he observed 52% groundwater play a pivotal role in the municipal water supply infrastructure. Problem of heavy abstraction, depletion of water level and Gangetic arsenic toxicity. Objective of this study to find out the major cause of arsenic and fluoride contamination in groundwater of the Rajpur Sonarpur municipality. Methodology. It is two type of data, primary and secondary data, two type of methodology, statistical methodology and cartographic methodology. The present work based on field survey and secondary data orientation, pre-field, field and post-field. This is my location of the study area, and Rajpur Sonarpur municipality is yellow color in the Sonarpur block. Population growth. Here, very increase in 2000. Here, 1921 population was decreased minus 1.70%, but 2001 population growth highly increased 459.50%, and it is increased because the area is merged in the Sonarpur municipality, and 2011 population growth 26%. Major causes of groundwater contamination.
ন্যাচারালি অকারিং কেমিক্যাল, স্যার বলছিলেন একটু আগেই যে এটা সাধারণত ন্যাচারালি থাকে, কিন্তু যখন যখন বেশি পরিমাণে যখন জলটাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে তখনই তো এটা এটা মানে ছড়িয়ে পড়ে। তো সেই আর কি পুয়ার স্যানিটেশন সিস্টেম, ওয়াটার ফ্রম দ্য স্যানিটেশন সিস্টেম ইনফিল্ট্রেট দ্য স্যাচুরেটেড জোন অ্যান্ড এন্টার অ্যাকুইফার, improve the sewage disposal, poorly treated sewage water। এখানে আমি দেখিয়েছি কিছু কিছু মানে যে ড্রেনগুলো রয়েছে, ড্রেনগুলোতে সমস্ত ময়লা আবর্জনা সবটাই ফেলা হয়, তার ফলেও যে এই যে সিওয়েজ প্রপার চ্যানেলাইজ না হওয়ার জন্য এই সমস্যাগুলো দেখা যায়। ওভার পাম্পিং দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, জলের লেভেল সম্পূর্ণভাবে কমে আসছে, মানুষের জলের চাহিদা বাড়ছে, পপুলেশন ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে, তার ফলে যে ওভার পাম্পিং করা হয় তার ফলে আমাদের যে গ্রাউন্ড ওয়াটারের যে অ্যামাউন্টটা রয়েছে অ্যাকুইফার লেভেলে যে জায়গা আর্সেনিক যে লেভেলটা সেটা যদি খুলে যায় তো আমরা দেখতে পাই সেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্টামিনেশন হয়। এবং ইমপ্রুভ ল্যান্ডফিল প্র্যাকটিস, improve landfill practice, poorly treated sewage water dispose on the groundwater surface water body also reason for the groundwater contamination। Here and there no মানুষের কোনো সচেতনতার অভাবের জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিকচারের মধ্যে যে মানে সমস্ত আবর্জনাগুলো যথাযথ স্থানে ফেলার জন্য এই সমস্যাগুলো আমরা দেখেছি। আমার ফিল্ড স্টাডি করতে গিয়ে এই সমস্যাগুলো আমি দেখেছি। ওয়াটার লগিং প্রবলেম, এখানে বেশ কিছু জায়গাতে আমরা যদি দেখি যে মিউনিসিপ্যালিটির বেশ কিছু ওয়ার্ডগুলোতে আমরা এই পেপার কাটিং এরও একটা অংশ এখানে রয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছি যে এই শহরতলির জায়গাগুলোতে জল মানে বেড়ে যায়, তো তখন আমরা দেখতে পাই যে এই ড্রেনেজ ওয়াটার, মনসুন ওয়াটার সব মিশে একাকার হয়ে যায়, তার ফলে এই যে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এগুলো তো হয়ই, ফলে এবং গ্রাউন্ড ওয়াটারেও যে এই যে মানে নোংরা জলটা ঢোকার জন্য এই সমস্যাগুলো আমরা দেখতে পাই। মেজর ফাইন্ডিংস, যে পেপারটা 2022-এর ডে এবং তারা যে পেপারটা তারা বের করেছিল সেখানে স্টাডিতে দেখা গেছে যে ওয়ার্ড নাম্বার 5, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31 আর 32 গ্রাউন্ড ওয়াটারের যে আর্সেনিক কন্টামিনেশনটা অনেকটা পরিমাণে বেড়ে গেছে, আর ম্যাক্সিমাম ফ্লুরাইডও রয়েছে। এই কনসিস্ট করছে ওয়ার্ড নাম্বার 6, 7, 8, 9, 21, 22 and 34 number ward. This is the picture and suggestion for the future. Contamination groundwater affect the human health like damaged liver, diarrhea, dehydration and severe case of death. Aquatic animal like fish may be die off quickly. Conclusion, so need many recycle the waste water, reduce the pollution of the water and afforestation in Rajpur Sonarpur municipality. Thank you. Okay, thank you, Suman Oscar. Now it is open for interaction. If anybody has any question. Suma, I have some questions. Actually, your title is arsenic and fluoride contamination in groundwater, but your presentation is not matched with the title because there is no any data on arsenic and fluoride contamination. And have you any data that arsenic and also fluoride both are active in your study area? আর্সেনিক তো রয়েছে কিছু কিছু এরিয়াতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি, তার জন্য যে জলগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো তো মানে আমরা কেনা জল শুধু ধারণা করে নিলে হবে না, তোমার কোনো ডেটা, আই মিন তুমি কোনো ওয়াটার টেস্ট করেছো যেটা আর্সেনিকও পেয়েছো, ফ্লোরাইডও পেয়েছো? না, আমি বেসিক্যালি মানে ল্যান্ড সার্ভে ওইভাবে আমি ওয়াটার মানে স্যাম্পল টেস্ট করানো হয়নি।
এবং মানে আমি স্যাম্পল টেস্ট একটা ক্যানেলের উপর করিয়েও ছিলাম। আদি গঙ্গার যে ক্যানেলটা রয়েছে সেই ক্যানেলের উপর যখন আমি করিয়েছিলাম, তো ওরা কিছু ডেটা ওরা দিতেও চায়নি, মানে এমন কিছু ওরা বললো যে হার্ড মেটেরিয়ালস রয়েছে যেটা মানে ওদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। এটা কি তোমার কোনো পিএইচডি ওয়ার্ক? এটা মানে আমার পপুলেশন, ল্যান্ড ইউজ, ল্যান্ড কভার চেঞ্জ এন্ড পপুলেশন গ্রোথ, এটাই হচ্ছে আমার স্টাডি এরিয়া আর কি, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি। ওকে, তো তার যে মানে পাশাপাশি যেগুলো হয় আর কি, তো তো তার ঠিক আছে। আমার যেটা মনে হয় তোমার কিছু সাজেশনের জন্য, যেহেতু এটা তুমি প্রেজেন্ট করলে, সো বেসিক্যালি দেখো যে টাইটেল লিখেছো তার সাথে তুমি কিছু ওয়াটার প্রবলেম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তুমি সারফেস ওয়াটার প্রবলেম সেটা কিছু বললে, ওয়াটার লগিং হয় এরকম কিছু কথা বললে, বাট ইউ নিড সাম, অ্যাকচুয়ালি তোমার টাইটেলকে কোনোভাবেই এটা প্রুভ করছে না তোমার কাজটা, যে তুমি আর্সেনিক অ্যান্ড ফ্লোরাইড দুটোই লিখে দিয়েছো দুম করে, এইভাবে ঠিক নয়। যে কোনো একটা তুমি আর্সেনিক নিয়েও করতে পারো, আর্সেনিকই হওয়ার বেশি, যেহেতু যাদবপুর ওই সাইডে ভালো বলতে পারবে, ওইদিকে তো কিছু আর্সেনিক পাওয়ার তথ্য আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ওশেনোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের স্যারের কিছু কাজ তো রয়েছে ওই দিকের। তো যাকে এটাই আমার বিষয়। আরো আরো মানে লিটারেচার রিভিউ যদি দেখাও না, তাহলে আরো অনেক বেশি দেখা যাবে। দুটো লিটারেচার রিভিউ, প্রথমত প্রেজেন্টেশনের লিটারেচার রিভিউটা খুব একটা নেসেসারি নেই, রিসার্চ গ্যাপ বলে তুমি যেতেই পারো, এইভাবে বলতে পারো। ঠিক আছে, আরো ইমপ্রুভ করো। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি আপনি যদি ওইখানটা দেখেন যে সোনারপুর জায়গা মানে রাজপুর যে এলাকাটা, ওখান থেকে একেবারে সুন্দরবন পর্যন্ত এই এলাকাটাতে নানান রকমের শিল্প কলকারখানাগুলো করেছে, ঠিক আছে? এবং এই শিল্প কলকারখানাগুলো গড়ে ওঠার ফলে ওখান থেকে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলো বেরোচ্ছে, যে সমস্ত বর্জ্য জলগুলো বেরোচ্ছে, এগুলো নিয়ে আপনি কিন্তু আপনারা যে উল্লেখ করেন, এটা কোনো ব্যাপার না। আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা একটু উল্লেখ করলে আপনার আমি ওই জায়গাটাতে যে জায়গাটা মনে হয় উল্লেখ করা হয়নি, যদি এটা করেন আমার মনে হয় আপনার এই লেখাটা আরো বেটার হবে। থ্যাংক ইউ স্যার ফর ইউর সাজেশন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অবশ্যই মনে রাখবো এবং আরো আমার কাজটাকে আরো বেটার করার চেষ্টা করব আগামী দিনের জন্য। আপনাকে আরেকটা কথা বলি, ওখানে একটা ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রি আছে বানতলাতে। আচ্ছা, হ্যাঁ। ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় 5 কোটি টাকা ব্যবসায়, 5 কোটি টাকা প্রতিদিন ওখান থেকে মানে উৎপাদন হচ্ছে। 5 কোটি টাকার ওই চামড়া শিল্প ওখান থেকে বিদ্যাধরী নদী, মাতলা নদী, এগুলো সবই ভীষণভাবে পলিউটেড হচ্ছে। এইগুলো যদি উল্লেখ করেন মনে হয় আপনার এই লেখাটাই অন্যরকম দাঁড়িয়ে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সোমা। নেক্সট, আচ্ছা কোনটা পরের পাতায় আছে নাকি? বলে দাও, আসতে বলো। হ্যাঁ, ওই যেটা ওকে ওকে আতি, আচ্ছা আচ্ছা, এই তো ওকে। নেক্সট, আতিকুজ্জামান লস্কর। ওখানে আপনি ইন্টারনেট এটা
কোথায় গেল? ডেস্কটপে চলে এসেছে। আপনি ওই এইটা তো ওই ডেস্কটপে কোথায় এসছে? না, আপনি ফাইল আছে এখানে, ফাইলের নাম কি? ওই তো লস্কর, ফাইনাল লস্কর। ওইটা সরান, মনে হচ্ছে ওর পিছনে ব্যাকে আছে। এই কোণে আছে, এই কোণে আছে। দেখি এক সেকেন্ড, এটাই কিনা একবার দেখে নি, একবার দেখে নি। খুললেন? Good afternoon to all. At first, I'd like to convey my regard to the all dignitaries and love to the all research scholars and students. My topic is an appraisal of challenges and constraints of horticultural crop production in Baripur subdivision, South 24 Parganas, West Bengal, India. Introduction. The horticulture industry provides significant contribution to society, including the provision of healthy foods, economic development, the provision of essential vitamins and minerals, the contribution to recreation and leisure activities. However, the horticulture industry is facing critical challenges globally, which affect the production and processing of research into the horticultural crops. Emerging pests and pathogen and increasing pesticide resistance continue to pose significant challenges to the horticulture. Additionally, climate change, loss of productive soil, increased cost of land, lack of water, loss of low-cost labor, all pose significant threat to the development of horticulture industry. My next point is objectives. To evaluate the major environmental and physical constraints of horticultural crop production in Baripur subdivision, South 20 Parganas of West Bengal, India. There are several materials and methods that has been used in the study. That data were collected from face-to-face interview, quick assessment of rural areas, and review of relevant literature. 150 agricultural households were surveyed. Both quantitative and qualitative analysis were performed. Descriptive statistical analysis was used, such as frequency tabulation. First result, climatic characteristics. In this table shows that the peak temperature of the for the month of May, just before the monsoon season started, and it was 38.07 degrees centigrade. There is a significant drop in temperature after the monsoon season begin. Baripur experienced 1,804 millimeter of rainfall on average. About 77% of the yearly rainfall occurs between June and September during the southwest monsoon season. The humidity is at the highest during the monsoon season and its minimum during the dry summer. For November to May, evaporation exceeds rainfall, making farming untenable without the adequate water supply. Here is a graph along with the maximum and minimum rainfall. In December, the least amount of rainfall occurred. The month of July experienced the most precipitation of, on average, 379 millimeter. September in the month with the highest relative humidity, that is 86.44%. The average amount of sunshine
hour per day in Baripur is lowest in January. Aside from the monsoon season, thunderstorm like Kalbishaki nor'wester in the summer and cyclonic storm accompanied by the depression in the winter are to blame for heavy rain. Environmental constraints in this table, along with this bar graph, there are different types of issues and challenges that are facing the agricultural producer, horticultural crop production producer. That is, result of analysis shows less erratic monsoon or distribution rain is not as per the requirements is the prime constraint of horticulture production in the study area, followed by the unsuitable climate and soil erosion are considered as second and third major constraints respectively. The lowest rank is provided to wind and hailstorm as a key constraint of horticultural production in the study area. The majority of farmers rely on healthy crop production during the monsoon season to make a living and pay off debt. This just survey is to emphasize how crucial the monsoon is to an agrarian economy like that of Baripur subdivision. Monsoon has a significant impact on agriculture in Baripur subdivision as well as a result. Crop production varies from year to year as a result unreliable monsoon. Region to region variation in nitrogen and phosphorus condition of soil necessitate varying application rates. Farmers are becoming more aware of the need to carefully manage soil fertility and fertilizer application in order to meet production goals without harming the environment. Here some mention some also mention some challenges. The highest mean score calculated unavailability of all weather roads, followed by the lack of minimum support prices for organic products and high transport cost. The lowest mean score is calculated for non-available to market place exclusively for organic produce, followed by high commission charges and inaccurate wages instrument. These obstacles include irregular soil testing, a lack of agricultural mechanism, and lack of IPM knowledge, a lack of innovation, a lack of entrepreneurialism, and a lack of responsiveness, a lack of storage facilities, a lack of post-harvest technologies, ineffective supervision and monitoring by extension worker. Organic produce is extremely high demand worldwide, but India current production cannot keep up with. Is second on the list because it is acting as a barrier of organic production. Product constraints. There are various product constraints. The pertinent restrictions included absence of biopesticide, lack of insufficient knowledge, and the difficulty in applying biocontrol agent, which were regarded as the first, second, and third most significant restriction respectively. Economic constraints. According to the farmers' perception, suitable organic procedure and making tactics awareness of the market for selling organic food
comes in first with the mean score 3.29, and understanding of various biocontrol agent come in second with the mean score 2.93. Other constraints, according to the farmer's perception, there are several struggles and challenges which are usually facing by the farmers as a complex lack of clarity of information is calculated as a top with the mean score of 3.71, and another problems a lack of adequate technical guidance, inadequate credit facilities, a lack of diagnostic skill in identifying the major pest, inadequate training, lack of skill about the use of pesticide, etc. Summary: orchard development is a crucial area from which the state and district agricultural economics may observe the sizable quantity to excess labor in the horticulture industry and can generate a sizable amount of foreign exchange for their survival. Fruit crops can create a job possibilities for rural residents because they require a lot of human labor for various agricultural tasks. From production, financial, customer sale, this is in contrast to the needs of traditional crop production. Fruits are wasted during storage, after harvesting, during shipping. Despite numerous obstacles, the farmers in this region are are nonetheless able to make a profit from their fruit production. Some farmers charge their land use for growing traditional crops to orchard development each year. Processing must be done after harvest in order to make the produce currently markable. If the issue facing the orchard grower are identified and fixed, the current amount of earning may be several times over. Next, please. Next. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, Mr. Noskor. Any question? Huh? Just a simple question. What's Yes. our definitely it is your so according to my notice, I have seen that Bharatpur, Sonarpur, ONENVIRONMENTAL, all these areas are nothing but the paradise of horticulture. Yes, sir. So I might question you that once upon a time the production was very good in this area, but present time also this production has been reduced. And once upon a time you know that the different types of fruit, different types of agricultural products also supply from Bharatpur to another district and another area. But actually also you know that the production also are not supplied from Bharatpur to another area. So I think this is my question. Why the production was reduced from Bharatpur? And present time also Bharatpur is now going to backward position in case of horticulture. In this regard, I would like to say that there are several constraints that I have discussed here. That soil degradation, excessive salinity, especially for Kultoli block, and another block, they are facing lots of challenges like lack of efficient labor, cost of labor. Just Kolkata is the nearest land of Bharipur subdivision. So majority % of people they go for work in Calcutta. They are not involved in the agricultural sector because the income of agricultural sector gradually decreasing. So that's why agriculture faces lots of difficulties. But Bharatpur is very famous for guava Guava, horticulture, that type of things. So, Yes, sir. Guava production of guava also hampering, sir, yeah. in this region. One, yeah. You state that saline soil. Yes, sir. This saline soil is affected by the river water or No, actually, sir described. far from river and sea. Yes, sir. So by which
you can tell that this area is affected by the salivation. Actually, Baripur block consists of seven. Baripur subdivision consists of 7 blocks, and 3 or 4 blocks they are just beside the sea, especially Kultoli, Joynagar 2, Joynagar 1. So this block are facing excessive salinity, but Baripur is so far from there. But over irrigation is also cause of the pH levels. Sir. Have you made any soil testing? No, sir. Then only based on your secondary data or Yes, that sir. type of Yes, sir. literature. Yes, sir. But for your research work, I think primary data generation, that is soil testing, is necessary in Yes, this sir. regard. Yes, sir. And another thing in your topic, again, I will say that there are challenges and constraints, but Yes, both words same. Challenges means also problems, constraints mean. If you write that challenges and and prospect of this, then that will be very much. Yes, yes. Thank you. And Sir. it is the title, and your presentation, I actually methodological some problems are there. Yes. Okay, objective should be 1 or 2, then research questions, gap, and discussion supported by your secondary database and primary observations. In research level, we prefer the photographs also, because you have to go in your field. So then it's okay. Okay, you try for better in the next time. Yes. Thank Okay, you. Sir. Thanks thank a lot, you. sir. Thank you, everyone. নেক্সট দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ও উপরে রয়ে গেছে একজন, দেবানিক চ্যাটার্জি। আচ্ছা, তাহলে প্রথমে আচ্ছা সরি, দিব্যজ্যোতি তুমি একটু পরে এসো। দেবানিক চ্যাটার্জি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও একে। দেবানিক চ্যাটার্জি, তুমি দেবানিক চ্যাটার্জি। ওকে ওকে, যা। ওটাকে স্লাইড শোয়ে নিয়ে যেও তো, তবে দেখতে সুবিধা হয়। আর ট্রাই টু কমপ্লিট ইউর 6 to 7 মিনিট প্রেজেন্টেশন। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, অবভিয়াসলি দাঁড়িয়ে বলো। রিড আউট না করলেই বেটার হয়, স্লাইড পড়ার দরকার নেই, বরং তুমি কি করেছো সেটা যদি একটু জিস্ট করে করে বলো, তাহলে অল্প টাইমে হয়ে যাবে। অবজেক্টিভ, মেথোডোলজি, then results, discussion and conclusion. Okay, there is not necessary to introduction, that type of things. Literature survey not necessary here. প্রবলেম আছে, দূরে গেলে অনেক ভয় থাকে। দাও স্লাইড শো, একটু তো বড় হয়। বাস বাস, Start kori. Good afternoon. Myself, Devanik Chatterjee, a student of 4th semester, Murshidabad University. Now I'm going to present a paper about identification of paleo channel. This particular of my study area, situated or located in my residential place. And thank you, sir. I'm very grateful to present paper in front of you, sir. Thank you. Now I am start my presentation. That my title is Identification and Changing Morphology of a Paleo Channel and its Encroachment, a case study at Choma Gram Panchayat and surrounding area in HATPARA block, Murshidabad district. Firstly, I would like to go through the introductory part. At the very beginning, we all need to know what is paleo channel.
Paleo channel is an abundant part that was separated from the active river system by the process of cutoff during dynamic or catastrophic evolution of the mainstream. Actually, the separation of the mainstream happened when the shoal sandbar formed. Likewise, my study area also a paleo channel, but in the present day context, there are no water accumulation status, so it's also considered as a dry paleo channel. Here, this is my red covering area is my study area, and here you can see the Protappur village where my spill channel, which is connected to the Choto Bhairab river. This is the Choto Bhairab river, and the study area's northeast portion also connected to the cutoff of Bado Bhairab river, which is Shahjatpur river. But in the present day, there are no water accumulation status. Total cutoff are encroached by the local people. Here, my study area is situated in the eastern portion of Indian Moribund Delta and also situated in the eastern portion of Bhagirathi Hooghly River. This is the locational map. And this is the Chandradip. Actually, my study area, historical name was Chandradip. If it is spotted from the aerial view, then a half shape of moon shape easily noticeable. So I think maybe the main reason to call this particular place as Chandradip, and local people who are belong in the senior citizen segment, they also call this particular place as being Dahu. Here's some review literature where eminent geographer gave their own opinion about Gangetic Plain, and my study area also a part of a Gangetic Plain, so it is very convenient for me to build up this paper. Here we all know that review of literature indicates which work has been globally and which work has been in micro scale. So before many of eminent geographer, professors, research scholar work on the same topic, but in my study area, I want to find out some geographical features. Here I have found out three major objectives. First one is to delineate the changing pattern of the land use of the study area. Second one is to identify the nature of reclamation in the dynamicity of the land use of the study area. And third one is identification of the paleo bank and channel to direct observation as a connector pathway. Here some methodology. I have collected data from primary and secondary sources. Primary data was collected from the aged people who are belong in the above 75 to 80, and the secondary data obviously taken from ebook journals, and last the QGIS and Google Earth Pro played a vital role to build up my paper. Here, this is the slide. This is the important slide of my entire presentation. This is direct observation. Actually, I have found out some major evidences that proved once upon a time an active river flowed into my study area. That first one, a local crematorium named Bingdaho Shamshan Ghat, which is situated in the edge of the agricultural land, is also indicate the old river course. And the second one is settlement of Choa village and conjoint agricultural land, a huge high differences. So it's also considered or also indicate the old river channel. And third one and most important one, this is a Bajjar Bite. This particular place situated in the northeastern side of my study area and also situated in the edge of the agricultural land. A highland in flat plain. When I surveyed to the aged people in my study area, they replied me that once upon a time, an active river flowed. And then particular time when the capital was shifted from the Jahangirnagar to Murshidabad, this particular area worked as a connector pathway, and the ship master stopped their ship for rest or chanted Arabic prayer. And 10 years ago, a ship barge was dug up near of the Bajra Bite place. Here some major findings. I have found that in the year of 1980 to 2000, in my study area, the water accumulation status was very rich, and that's why the agriculture status was very poor. So that time the cultivated crop were mesta paddy, old type of wheat, and in the accumulated water, fishing farming can be seen. But in the year of 2000 to present day context, the total morphological scenario change into the agricultural land by the human interference. And in the recent day, there are many of people or shepherd are involved into the agricultural segment for developing the agricultural land, and some of people are also build some high fertile land for their heavy growth of agriculture. And some of people who are coming from the outside of the village for their economical convenience and build some of infrastructure which is totally unscientific on the paleo bank of Chomabil. And they, I think they are morons people
to do such a work. Here, by the help of MNDWN and NDVI, that I am going to show the 1987, the total water accumulation status. But in the year of 2000, a gradual encroachment can be seen. But in the year of 2010, a gradual to rapid encroachment seen by this image. But in the present day context, here you can see the cutoff of Shahjatpur River are totally abolished, that I said before. Here are some images which are taken from my study area. This is the meeting point. This is a paleo channel. This is a Shuti River. This is the infrastructure which is built by the Morons people and who are coming from the outside of the Chua village for their economical convenience. And some of people are developed, some of people are reserved some places for their future infrastructure. Here, the resultant discussion from top to bottom by the help of MNDW and NDVI, I observed that in the year of 1980 to 2000, a morphological scenario was very poor. That's why the economical status or which is related to the agricultural segment was very poor. But day by day, year by year, human interference can be seen into this particular area, and that's why the people who are developing some agricultural land and dynamicity of the land use of my study area can be seen. And at a result, some of unscientific colonies, some unscientific infrastructure which is built on the paleo bank. And I think this is very negative for the natural water logging system and definitely affect to the hydrological unit system of my study area. Here, in the last of my presentation, that conclusion, from my study area, I observed, I self-analysis, and I depend upon the perception study, and then conclude in the recent day, the total Chumaville area controlled by the local people. And that's why I telling that a great Indian philosopher and monk, Akhandananda Swami, once said that Nodi tar purono pod bhole na. So those people who are built some unscientific colonies and infrastructure on the paleo bank of Chumaville, if one day a heavy rainfall heated into the particular area, then the river mouth are open and the overflowed water flashing to the area and the destructive for the remote civilization. And here are some references that I got to help build. Thank you. Okay, thank you, Devani Chatterjee. Your smart presentation style attract the audience, I think. Okay, now it is open for question. Actually, Kumrodaho bill. No, actually, Kumrodaho bill. Bill and Choa, jo paleo channel, those are same. এটা আমার কাছে কন্ট্রোভার্সি, কারণ এটা আমি তো ওই কারণেই ভাবছি, আমি বুঝতে পারছি না জায়গাটা কোনটা। মাঝখানে মানে এটা অ্যাকচুয়ালি বড় ভৈরব আর ছোট ভৈরবের মাঝের একটা জায়গা, যেটা আমি পারসেপশন স্টাডি করে পেয়েছি যে একটা সময় এখানে ওয়াটার ফ্লো হতো। আর ইন্টারেস্টিংলি আমার ব্রন অ্যান্ড বটআপ ওই জায়গাতেই, ছোটবেলা থেকে আমি নিজে দেখেছি ওখানে জলটা ওয়াটার লগিং থাকতো। ইভেন একটা সময় এমনও ছিল যে ওখান দিয়ে বর্ষার সময় নৌকা চলাচল করতো, সেখানে কোনো দেয়ার ইজ নো ল্যান্ড। অ্যান্ড আমি মানে এখন প্রেজেন্ট ডে কনটেক্সটে পুরো সিনারিওটাই চেঞ্জ। ইভেন যে সমস্ত রেনফল মানে হচ্ছে তাতেও কোনো চেঞ্জেস দেখা যাচ্ছে না। ইভেন আরো র্যাপিড হিউম্যান ইন্টারফারেন্স বেড়ে যাচ্ছে, আপলিফট করছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমি লাস্ট ইয়ারটাতে ওখানে সার্ভেতে গেছি, আচ্ছা, লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু আমি কনফিউজ, তাদের উত্তরটা আমি সঠিক পাইনি। তো ওই কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তো এটা যদি প্রুভড হয় বিভিন্ন স্যাটেলাইট ইমেজ যেটা দেখালে, তো আমাদের ওই জায়গাটাও সম্পর্কে আরো ডিটেইলে জানতে চাইবো আমরা পরবর্তীকালে। তবে স্যার আমি একটা জিনিস মানে কাজটা এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ডিসার্টেশনের কাজ, আমি এই কাজটা বেশি সময় পাইনি কাজটাকে মানে ঠিকঠাক প্রপার করতে। তবে আমি মানে আমি এটা আমি প্রুভ করতে পারবো না, বাট এটা আমি জানি যে আমাদের যে গোবরা নালা আছে, মানে কুমড়োদাহ বিল গোবরা নালা, ওই গোবরা নালাটাই কানেক্ট করে আর কি আমাদের ছোট ভৈরব আর বড় ভৈরবের সাথে ইন্টারকানেক্টেড। আর যেটা সুতি রিভার, যেটা এই দিক দিয়ে আসতে গিয়ে পড়ে, ওই সুতি রিভারটাই হচ্ছে ওটা যেটা আমি দেখালাম, যেটা মানে ওই আমাদের চুয়াবিল আর ছোট ভৈরবটা মেশার পরেই যে রিভারটা, ওটা এটা দিয়ে আর কি
Okay. Devanik, obviously your presentation is attractive and the study also. তুমি যেটুকু বললে মানে আমার যেমন দু একটা পয়েন্ট শুধু মনে হচ্ছে যে তুই স্টাডি এরিয়া সম্বন্ধে শক্তির অনেক নলেজ দেয়, ও বললো ভালো লাগলো। প্রথমত যেহেতু তুমি একটা শিফটিং প্যালিও চ্যানেল এন্ড শিফটিং অফ দ্য রিভার এই নিয়ে কাজটা, তো আমার মনে হয় তুমি শিফটিং এর জন্য অনেকগুলো ডেটাবেস আগে নাও। তুমি যেটুকু এনডিভিআই দিয়ে হয় না, এনডিভিআই নট নেসেসারি, বেটার তুমি আমার যে সফটওয়্যার তুমি কিউজিএস দিয়ে তুমি ক্লাসিফিকেশন করো, সুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন করে কাপা ইন্ডেক্স এর মাধ্যমে চেঞ্জ ডিটেকশনটাকে সাকসেসিভলি করতে থাকো। তুমি টোপোশিট কনসিডার করো, আগে টোপোশিটে দেখো কোথায় কি বিল দেখিয়েছিল। স্যার সেটা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, মানে হ্যাঁ। আমি রেমস আমাদের রেনেলস এর আগে রেমজির 1735 এরকম কিছু একটা, আমি ওই ম্যাপটাকে নিয়ে আমি বলতে চাইছি ওই রকমই তুমি টাইম পিরিয়ডে পেছো, হ্যাঁ পেয়েছো, কিন্তু ওই স্যার ম্যাপ টোপোশিট ম্যাপ স্যাটেলাইট ইমেজ 12 আগের ল্যান্ডস্যাটের কিছু ম্যাপ দিয়ে তুমি শিফটিংটাকে অ্যাকনলেজ করো যে কিভাবে শিফট করছে। ডিসপিউট পেয়েছি স্যার, রেমজির ম্যাপটাতে ডিসপিউট পেয়েছি। না সেটা তো অনেক আমি ওই আগের, জন্য সেটা কাজটা ছাড়ো, বাড়াতে চাইনি, সে মানে তো পরে। অনেক না না, তো তখনকার সময় তৈরি অনেক কিছু, তুমিও অত বলতে পারো না ডিসপিউট তখন কি ছিল আদৌ, কিভাবে কি চেঞ্জ হয়েছে, না, অনেক রিসার্চের বিষয় ওটা। না স্যার ডিসপিউট ইন দ্য সেন্স মানে আমি বলতে চাইছি গ্রিড গুলো যখন কোনো রিভারকে ওভারল্যাপ করছে তখন রিভারের মাউথ গুলো মানে ওগুলো প্রজেকশন সিস্টেমের জন্য আলাদা হতে পারে। তুমি কি অনলাইন থেকে ডাউনলোড করা প্রজেকশন সিস্টেম ঠিকঠাক করো, প্রজেকশন সিস্টেম আলাদা আলাদা হলে তো আলাদা আলাদা রকমের এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেগুলো তোমাকে সেম প্রজেকশন সিস্টেমে আনতে হবে, এনে করলে তোমার ম্যাচিং এর প্রসঙ্গ আসবে। সো চেঞ্জ ডিটেকশন থ্রু সুপারভাইজড ক্লাসিফিকেশন, এনডিভিআই নট নেসেসারি আমার মনে হয়, এনডিভিআই অন্য কাজে আমরা লাগাই, ঠিক আছে, চেঞ্জ ডিরেকশন। আর তোমার এই লোকাল পিপুলের মতামত অনুযায়ী ইটস ওকে, এটা ফিল্ড সার্ভের জন্য এই ধরনেরও লোকে প্যালিও চ্যানেলের কাজ করে, যেগুলো হিস্টোরিক্যাল ডেটা লোকে এইভাবে এখন নতুন লিটারেচার সার্ভের মাধ্যমেও হচ্ছে, কিন্তু সায়েন্টিফিক ওয়েতে না লোকে মানবে না, এইটা হচ্ছে আমি তোমায় বলতে পারি। তাই জিওলজিক্যাল ডেটা ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি। লোকে কার্বন ডেটিং অবধি যাচ্ছে কি জন্য, বিকজ তোমাকে সায়েন্টিফিক প্ল্যাটফর্মে ফেলতে গেলে তোমাকে কার্বন ডেটিং ওই সব দিকে আগে যেতে হবে। এখন মানে খুব কষ্ট করে লিটারেচার অনেক আছে চ্যানেল এরকম, অজয়ের শিফটিং এসব নিয়ে কাজ আছে, আমাদেরও তুমি সার্চ করে একটা কাজ আছে অজয়ের কুনু রিভার বেসিনের এই প্যালিয়ম চ্যানেল নিয়ে কাজ আছে, নেটেই আছে, পেপারটা পেতে পারো। তো সেখানেও আমরা এই ধরনের প্রবলেম, পেপারটা যখন সাবমিট করা হয় বারবার আসছিল কার্বন ডেটিং, এছাড়া ওরা নিতে চায় না। ফলে এটাই আমার বিষয়, তুমি করছো এটাকে আর একটু মডিফাই করো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর একটা স্যার একটা জিজ্ঞেস আছে যে আমি যখন ফার্স্ট গুগল আর্থ প্রোটা দিয়ে আমার স্টাডি এটাকে দেখি এরিয়ালি, তো হ্যাঁ পিছিয়েই দেখেছি বা এখনই, তো আমি সেটেলমেন্টের রেসপেক্টে আমি লোল্যান্ডটাকে আমি মানে অ্যাট এ গ্লান্স বুঝতে পারছি। এবার সেটাকে আমি মানে উইথটাকে দেখেছি, মানে যেটা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, সেইটা স্যার আমাদের বর্তমানে যে মানে খান্ডুয়ার কাছে যে পদ্মাটা আছে ওইটার সাথে স্যার খুব ম্যাচ খাচ্ছে, মানে উইথটা 1822 থেকে 1922, আর আমাদের পদ্মারও সেম। তো আমি যখন স্টাডিটা করতে যাই তখন আমি এটাও শুনেছি যে এটা একটা সময় এখান দিয়ে পদ্মা রিচ করেছে, কিন্তু আমার কাছে কোনো এভিডেন্সেস নেই, মানে হিস্টোরিক্যাল ইয়ে নেই। তো আমি সেক্ষেত্রে একটু জিজ্ঞেস করবো, মানে এটা কি মানে অবজারভেশনটা কি ঠিক না ভুল স্যার? এটা খুব সক্রিয় ছিল না, আই মিন অ্যাক্টিভ, মানে প্রচন্ড চেঞ্জ হয়েছে, এগিয়ে পিছিয়ে অনেক রকম হয়েছে, তুমি জিওলজিটা ভালো করে দেখলে এটা বুঝতে পারবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট।
Good afternoon, everyone. Today, the main topic, environmental sustainability. Today, might discuss the topic environmental sustainability, the four environmental sustainability, and the four main types of sustainability are human, social, economic, and environmental sustainability. Might discuss the topic, the social sustainability and impact. First of all, what is social sustainability? Social sustainability is a proactive way of managing and identifying business impacts on employees, workers in the value chain, customers, and local communities, companies. That is the importance of social sustainability, recognize the significance of their relationship with people, communities, and society. Next point, objective. Social sustainability and inclusion and focuses on the need to put people first in development process. It promotes social inclusion of the poor and vulnerable by empowering people, building and cohesive and resilient societies, and making institutions accessible and accountable to citizens. Sustainability is often represented diagrammatically. The figure of this, the page suggests that are pillar of sustainability, economic viability, and environmental protection and social equality. Four, four dimensions and principles of social sustainability: quality of life, equality and diversity, and social cohesion, and democracy and governance. Next point, the social impact on sustainability. For companies and social sustainability, including problems such as health, safety, and diversity, wellness, and human rights, and equitable labor practices, empowerment, and philanthropy, and more. Social sustainability significantly impacts the quality of a company relationship with its stakeholders. Next point, benefits of social sustainability. Social sustainable practices can help strengthen the community bonds and improve quality of life and provide hope for a better future. And environmentally sustainable practices can help to protect natural resources and mitigate and adapt to climate change and promote biodiversity. Next point, the five principles of sustainability. One, social equity and justice. Two, the diversity, inclusion, and democratic participation and empowerment. Four, the livelihood, security, and social well-being and quality of life. The next point, the 17 goals of sustainable development. মানে সাস্টেনেবল উন্নয়নের জন্য 17 গোলস তখন তৈরি করা হয়েছিল। এক হচ্ছে নাম্বার অফ পভার্টি, জিরো হাঙ্গার, গুড, তিন হচ্ছে গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, অ্যান্ড সেভেন দ্য এফোর্ডেবল অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ, আর নাইন ইন্ডাস্ট্রি, ইনোভেশন অ্যান্ড infrastructure, reduce the inequalities and sustainable cities and communities, the responsible and consumption and production, thorough climate action and life below water and life on land, and slow the place justice and strong institution and partnership of the goals. The নেক্সট পরপর তিনটে ভিডিও আছে, এর মধ্যে বোঝানো হচ্ছে সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি ডেফিনিশন, মানে সংজ্ঞা, ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড এক্সাম্পলস। প্লিজ সি দ্য ভিডিও। একদিনই দরকার।
ভিডিওটা এটা কোথায় আছে? কোথায় ভিডিও ফাইলটা কোথায়? এটাই এইটা হ্যাঁ আপনার তো নিচে না, ভিডিও ফাইলটা কোথায়? এটা করে এখানে ভিডিওটা কোথাও থাকলে সেটা চাই। এটা তো এইটা 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 ওকে ঠিক আছে, যদি না হয় ছেড়ে দাও। সারা প্রসিড করে হ্যাঁ হ্যাঁ কনক্লুশনে আসো। কনক্লুশনে এসো। social businesses and practices and design to ensure that business all thrive will also looking obtain their impact on the environment and society. And social sustainability has three components: development, social sustainability. It is concerned with meeting basic needs, the intergeneration equity, and so on. Bridge sustainability focuses on changing behavior so as to achieve biophysical environment and goods, and maintains the sustainability refers to social expectations or what can be sustainable and social frame. And social sustainability is a protective way of managing, identifying and business impacts on employees, workers in the value chain, customers and local communities. The company that is the importance of social sustainability recognize the significant impact and relationship with the people, community and the society. ওকে, দিব্যজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। Thank you. দিব্যজ্যোতি, তুমি মানে আমি ঠিক ওই প্রথম স্লাইডটা বুঝতে পারিনি, মানে তুমি কি করছো, মানে স্টুডেন্ট অর রিসার্চ স্কলার অর কি? PG MSc student, কোথায়? Bhairav Ganguly College. হ্যাঁ, Bhairav Ganguly. ওকে ওকে, তাহলে ঠিক আছে স্টুডেন্ট। তোমার স্লাইডগুলো সবই তুমি নেট থেকে নিয়ে করেছো, তাই তো? এইটা করো না, এটা তো কোনো ফিল্ড বেসড কাজ নয়, একটা থিওরিটিক্যাল টাইপের জিনিস তুমি প্রেজেন্ট করতে চেয়েছো। নেট থেকে নিয়ে তোমার লেভেল, মানে তুমি যখন একটা পেপার প্রেজেন্ট করছো সেই অ্যাঙ্গেল থেকে খুব একটা এফেক্টিভ হয় না। তাতে তুমি ওগুলো নিজে লিখে যা বুঝেছো তার সাথে একটু অ্যাড করে ও করে নিজে করলে বেটার হয়, ঠিক আছে? কারণ তুমি যখনই নেট থেকে নেবে প্রপার, কিন্তু ওই নেটের উপরে যে ওয়েবসাইট গুলো থাকে না, ওইগুলোকে সাইট করতে হয়। যে কোনো ছবি নিলেও বা যা কিছু করলে সেটা নিয়ম, ঠিক আছে? তো যাকে তোমার তো কোন, তুমি এটার উপর একটু ফিল্ড বেসড কিছু করতে পারতে। তোমরা তো নিশ্চয়ই ডিসার্টেশন করতে হচ্ছে বা কিছু, তো সোশ্যাল সাস্টেনেবিলিটি কোনো একটা কেস স্টাডি করলে সেখানে তুমি যে বিষয়গুলো বলছো সেগুলো নিয়ে একটা কোশ্চেনিয়ার করে ফিল্ড বেসড একটা কাজ করলে অনেক বেটার হবে, ঠিক আছে? মানে ওই আর কি, মানে তুমি যেটা প্রেজেন্ট করেছো সেটা তো মানে কোনো ফিল্ড বেসড ওয়ার্ক হয়নি, ঠিক আছে? আমার কথাটা বুঝতে পারছো তো আমি কি বলছি? তুমি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে একটা কেস স্টাডি করো, সেটাকে প্রেজেন্ট করো, দ্যাট উইল বি বেটার। ওকে, আর কারো কিছু বলার? মানে ও তো পুরোপুরি মানে টিচিং এর মতো ও কিছু পয়েন্ট আউট করেছে, এই আর কি আমি বলতে পারি টপিক। হ্যাঁ, তুমি কাজ করছো, পরবর্তী সময় যখন কাজ করবে অন্যের ধার করলে সেখানটা তার বললেন সাইন করতে হবে, না সাইন করলে ট্যাগের তুমি আটকে যাবে। সুতরাং সেই ট্যাগের থেকে এখন থেকেই সাবধান হবে। আমার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজে আশেপাশে অনেক স্লামস আছে, অনেক আছে। যে কোনো জায়গায় যাও, সেখানে একটা কেস স্টাডি করো, দেন ইউ উইল প্রেজেন্ট দ্যাট থিং। ওকে, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি বেটার। ওকে, থ্যাংক ইউ দিব্যজ্যোতি। নেক্সট, সুস্মিতা কর, এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি অন এগ্রিকালচার ইন পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল।
অনেকটা কি দেরি হবে? তাহলে আমরা এখন মিলনেরটা আগে শুনে নিই। মিলন বিশ্বাস, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফরেস্ট অন এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি। I am Susmita Kaur, a research scholar in geography of SSU, Bolpur, coming from Paschim Midnapur. First of all, warm regards to here present all এটা respected sir and ইয়েতে madam. স্লাইডস শোতে দিয়ে দিন, ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে। Then thank you all sir, madam and staff of FATEPURIA College involving seminar organizing committee. Here present all student and participant. Thank you all. Though I select my title, agriculture. উপরে যাও, স্লাইড শো উপরে যাও, উপরে নিচে যাও, স্লাইড শো উপরে পরপর দুটো স্লাইড শো উপরে। হ্যাঁ, ঠিক করো। এবারে বাম দিকে যাও, খুব ফাস্ট, একদম রাইট। I select my first page. I select my title, environmental sustainability on agriculture in Paschim Midnapur district, West Bengal. Though my research work on human development index, it's separated from this title is separated from my research work. I am interested this seminar topic, environmental sustainability, so I prepared this and interested about this matter. Now I start the presentation. Agenda, introduction, objective, study area, data used, materials and method, analysis, method used, and conclusion. Though next slide. Though the concept of environmental sustainability emerged in 1987 when World Commission of Environment and Development created this concept, sustainable development. Actually, environmental sustainability is the responsibility to conserve natural resources and to protect global ecosystem, to support well-being and health now and in future. Sustainability on agriculture means is a type of agriculture by which producing long-term crops while minimizing effect of environment. So I select environmental sustainability on agriculture in Paschim Midnapur district, West Bengal. It is the main subject of this my title. So my objectives is that to protect agricultural land from excessive use of fertilizer, insecticide, pesticide in these districts. And nextly, my objectives is distinguish between traditional and modern agricultural techniques. And lastly, I say to protect natural resources and also environment for future.
This is my study area, Paschim Midnapur. Paschim Midnapur district is one of the district of Indian state of West Bengal. Total area of this district is 9 to 95.28 square kilometer. The population of this district is 2011 census was 5913457. There are eight. Next. Data used administrative boundary map, district human development report, district survey report of Paschim Midnapur district, and method used crop rotation, permaculture, soil enrichment, natural pest predators, biodynamic farming, better environment, and so on. Actually, Paschim Midnapur district is agriculture and nature, and here primary sources is of livelihood for the majority of the people. So the land use in Paschim Midnapur district is by different blocks. Here three subdivision: Midnapur subdivision, Kharagpur subdivision, and Ghatal subdivision. And this table shows geographical area and cropped area, and cultivable area, forest land, and others, cropping industry, and so on. Here in my Paschim Midnapur district, the important crops grown in this district are paddy, mainly aous, almond, and boro. Besides this, wheat, potato, vegetable, soil seeds, sugarcane, jute, maize, etc. also produces. The district has a surplus in potato production and other vegetable crops. This table show principal crops of this area by different blocks. So, aous, almond, boro, it is the main crops called paddy, wheat, potato, til, mustard, etc. also produced in this area. And this table figure show this about by different blocks. Here, most commonly used chemical fertilizer: ammonium sulfate, ammonium phosphate, ammonium nitrate, ammonium chloride, urea. And not only in this district, all over India, I mean, think this fertilizer also used, and it is the fertilizer. This table show fertilizer consumption in Paschim Midnapur district: nitrate, phosphate, potassium in gross crop area, and fertilizer consumption per hectare. Here, pesticides used: insecticide for insects, herbicide, bactericide, larvicide. Most commonly used insecticide, organophosphate, pyrethroid carbonamates, etc. Actually, problem. The naturally occurring microorganisms in soil are harmed by the chemicals in the fertilizer, and excessive use of fertilizer and in pesticide inside, so soil fertility reduces, and it also affect environment and risky for human. And when insecticide mixed with water through leaching and drift and they harm aquatic wildlife. Method used for sustainability in agriculture, different types of method used already mentioned, like crop rotation. Crop rotation is the practice of growing different crops in season with the new crops is used to replenish the nutrients previous crop. Permaculture is an approach of settlement arrangement and land management and settlement design in flourishing natural ecosystem. And then cover crops are plant grown to protect the improve of soil health when the soil is left bare. They are grown to prevent erosion. Then soil enrichment, it is a fertilizer catalyst that makes fertilizer more efficient by conditioning the soil to allow more nutrients into the grass and improve grass health. The natural pest, we may say predators, parasites, and microbes, nematodes. Predators consume the prey and causing prompt death. Agroforestry, it is a practice important for tool for farmers in arid or soil-prone desertification. It also engaged in the growth of trees and shrubs. Organic farming, it is important for sustainability on agriculture. It is a farming system that grows crops without the use of chemicals of pesticide, insecticide, and by using natural pest control.
and it is an important part of this sustainability on agriculture. And then polyculture, when more than one crops in the same field and same crops are growing. And then biodynamic farming, the land is plowed to reduce the impact of weeds on crops. Fertilization through compost or manure nourishes the microbial population of the soil and which increases the organic matter. And lastly, we say better water management by crop rotation and storing water, conservation, tillage, and organic farming. Farmers can optimize water use and maximize crop yields and promote long-term sustainability in agriculture. Lastly, I say sustainable agriculture is beneficial to reduce to the land and reduces pollution, create stable supply of food, and it is important for local communities. And lastly, for my district, I say. If you use sustainable agriculture, it is better for land and also natural resources and environment for my district. Okay, thank you, Susmita Kaur. Any question? Yeah. If we use the organic fertilizer, we cannot get the proper production. But if we use the chemical fertilizer, if we use the pesticide in time also, we get the huge production. So to protect the soil, to protect the atmosphere, how we will protect sustain the production, agricultural production. Chemical fertilizer, when you use chemical fertilizer, insecticide and pesticide, you say the excessive use of crops and also excessive use of crops. But when I use organic farming and biodynamic farming, though it's process gradually developed, but not actually full developed. But it's, I think, it protect since it protect environment and land. So the use of this method developed. So ওকে আচ্ছা সুস্মিতা কর, আপনি কিছু করেন নাকি, না কি ডেজিগনেশন এখন? আমি স্যাক টিচার। স্যাক টিচার, ওকে। এমনিতে তো যেহেতু এটা একটা টেকনিক্যালি রিসার্চ পেপার, অ্যাকচুয়ালি আপনারা রিসার্চ পেপারটা প্রথমে বলেছি, আমার রিসার্চ ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের উপর। সেখানে 3 নিয়েছে, এটা আমার রিসার্চ রিলেটেড নয়, মানে আমি এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিতে ইন্টারেস্টেড, তাই আমি কুইক এটা সাবমিট করে এই দুদিনেই রেডি করে নিয়ে এসেছি। মানে আমি এটাতে ইন্টারেস্টেড যে কারণে, এটা আমার রিসার্চ রিলেটেড নয়। আচ্ছা, তাহলে আমি আমার রিসার্চ রিলেটেড হচ্ছে আমার হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ইন খড়গপুর সাব ডিভিশন। সো আমি অনেক ফিল্ড সার্ভে করেছি, তো স্যাম্পল সার্ভে করেছি, তো সেখানে আমার নিট রেজাল্ট এমনিতে দেখেওছি সার্চ করে যে এটা এগ্রিকালচার ইন নেচার, তো সেখানে ম্যাক্সিমাম পিপল এনগেজড এগ্রিকালচার। শুধু তাই নয়, আমি এটুকুই বলছি যে টোটাল ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমামই রুরাল সেটেলমেন্ট এবং মোর দেন 75%ই মানুষ কৃষিতেই নিযুক্ত। তো সেখান থেকে আমি বলছি যে যেহেতু এটা একটা টপিকস আছে, আমি এটা দিয়ে একটু কিছু, তাই আপনি সেটা প্রেজেন্ট করার জন্য রেডি করে নিয়েছেন। ঠিক আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি অনেক প্রবলেম হয়নি। আমি মানে আমি আপনাদেরকে বলছি যে গিভ মি সাজেশন ফর মাই দিস টাইটেল। ফলে এইটাতে অ্যাকচুয়ালি আপনি ধরুন অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি বলছেন বা যেগুলো বললেন, ফিল্ডের আমার অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে হতো যে ওখানে কোথাও হচ্ছে কিনা। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে সেটার আমরা এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটিটা মেজার করব যে অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি ওয়েস্ট মিদনাপুরে এই জায়গায় এত এরিয়া। একদম ভালো চিন্তাধারা আপনার। তো সেটা আমিও চেয়েছিলাম যে আমি ওই মেথড গুলো যে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, তাহলে আমি কোন জায়গায় হচ্ছে সেগুলোকে একটু দেখাই, এটা আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি নেট থেকে তো এসব কিছু পাওয়া যায় না, আমাকে আমার সার্ভে থেকে টেনে নিয়ে এসে করতে হবে।
নেট থেকে নিয়ে রিসার্চ পেপার করা হবে যাবে না, না। ঠিক আছে? করা যাবে না, তো তাহলে আমি আমার যে ফিল্ড সার্ভে করেছি সেখান থেকে আমাকে বেছে নিয়ে কোন জায়গাগুলো কিটা হচ্ছে সেটা দেখাতে হবে, কিন্তু সেটুকু সময় আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই। আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট মিলন বিশ্বাস, লাস্ট পেপার অফ দিস সেশন, দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফরেস্ট অন এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি। তুমি এক কাজ করো, তুমি কি বলতে চাইছো একটু দাঁড়িয়ে বলে দাও, দিয়ে বাস, কিছু প্রেজেন্টেশন করতে হবে না। আচ্ছা, প্রেজেন্ট করতে হবে না, দেখে তুমি বলো যেটা বলতে চাও, একটু বলে দাও। নিজে তো আইডিয়া আছে যে কি আছে না আছে, সেটা একটু বলে দাও তাহলে। নেটে লোডিং হচ্ছে তো, নেটে সমস্যা আছে। ওখান থেকে ডাইরেক্ট দিতে পারে, অন্য করে দিতে ওখানে করলে হ্যাঁ, তুমি ওখান থেকে যাও, খুলে যাবে, এই তো ডাইরেক্ট করে একটা কথা না, দাঁড়া লোডিং আছে, দাঁড়াও, ঠিক আছে। সকলকে অনেক শুভেচ্ছা। এসআরএফ ফতেপুরিয়া কলেজ
বেলডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ। আমি মিলন বিশ্বাস। আমি ফরেস্ট অফ নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল, and its impact on environmental sustainability এর উপরে কিছু বলবো। Next, introduction. There are many environmental essential issues on present day context which are gradually increasing day by day, as for example overpopulation, hydrological crisis, intensive farming, changing land use pattern, urbanization, natural disaster, disease expansion, global warming, extremity of climate, etc., which are the basic and core components of achieve environmental sustainability, have very compact relationship with existence of forest, as plants are the primary producers of all energy which support to survive all other living creatures, should get more emphasis to protect and conserve forest and forest ecosystem. To control the high demands of humans being, forest ecosystem management must be get more priority to the environmentalist and other environmental related policy makers. Next, sir, এটা আর কিছু বলছি না, আমি পরেরটায় যাচ্ছি। Objectives, sir. To find out the causes of deteriorate of forest and physical wellness of human beings, to find out the causes of disease expansions due to lack of fresh oxygen, increase of CO2 and water contaminations. To find out the causes of social, economic and environmental unsustainability, to find out the process how green and renewable energy may be increased. Next, methodology. The study is based on the primary data collected from field survey by the researcher and secondary data obtained from statistical abstract of Nadia district disaster management plan of Nadia district, CMOH office Nadia, of the Director Bureau of Applied Economics and Statistics, Govt of West Bengal, various books and articles, etc. Data thus collected, interpreted and represented by using very simple cartographic techniques like bar and pie graph, etc. Next, resultant discussions. To maintain the balance, the environmental sustainability, forest plays important role through all over the world. According to National Forest Policy 1988, more than 30% area should be under forest cover. There is a positive relation between forest area and environmental sustainability. More the forest area, more the achievement of environmental sustainability. Next, here is a graph, occupation of the study area. Here agricultural labor, day labor, business and others. Here agricultural and day labor are more than other occupations. In India, 2017, forest cover was 24.39%, whereas 2021 that is 24.62%. West Bengal 2017 21.39% and 2021 21.61%. In Nadia district 1991 the forest cover was 0.2%, and from 2013 to 15 it was 12.20, and from 2017 to 23 it is 12.22. Gradually forests are increasing from 2013 to 15, and from 2017 to 23 it is in the stagnant position.
Next. Conclusions. Without environmental sustainability, no society as well as human beings are able to develop their environment where forest is main parameter of energy for sustainable development, renewable resource, biodegradable waste, forest ecosystem management, availability of forest land, protection of soil erosion, forest conservation, etc. are the key parameter of environmental sustainability. Next. Next. Thank you, sir. আচ্ছা স্যার হ্যাঁ স্যার পার্সেন্টেজে বলছি স্যার যে ডেটা এখানে আমি দেওয়া হয়নি মানে যে ডেটাটা ঠিক হ্যাঁ স্যার 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 ওইটা যেমন কৃষ্ণনগর থেকে স্যার আমি ওই অফিস থেকে ইকোনমিক্স অফিস রয়েছে ওখানে অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্সের ওখান থেকে আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ডেটা পেয়েছি আর এই ডেটাটা স্যার আমার ফিল্ড সার্ভে থেকে নেওয়া হ্যাঁ স্যার ওইটা সেকেন্ডারি আর যে বারগ্রাফটা যেটা আমি দেখিয়েছি ওটা আমার ফিল্ড সার্ভে থেকে নেওয়া স্যার ওটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ওইটা আমি একটা নেট থেকে পেয়েছি জাস্ট ওই অফিসটাতে আমি যাইনি কিন্তু যেহেতু আমি নেট থেকে পেয়েছি সোর্সটা আমি দিয়েছি স্যার ওটা সিএম ওইস অফিস স্যার স্যার ওইটাতে স্যার এইটা আমি একটা সোর্স থেকে পেয়েছিলাম জাস্ট আমি সেইটাই তুলে দিয়েছি যেহেতু ওকে স্যার যে পয়েন্টগুলো বললেন অ্যাকচুয়ালি রিসার্চের অনেক কিছু জিনিস লাগবে মানে সবাইকেই তাই যতগুলো প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ম্যাক্সিমামকে একই কথাই আমরা তাই বলছি প্রথমত পার্সেন্টেজের ওখানে বার করা উচিত না আমাদের এতে পাই ডায়াগ্রাম অনেক বেটার পাই করলে 100 এর হিসেবটা দেখতেও সুবিধে হয় অনেক বারে ঠিক হয় না মানে এটা থিমেটিক রিপ্রেজেন্টেশন কার্টোগ্রাফি প্রেজেন্টেশনের কিছু রুলস থাকে যে কোনটা কোথায় দেখালে বেটার হয় আর উনি যেগুলো বুড়ো ওগুলো তো অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল হ্যান্ডবুক এগুলো তো ঠিকই উনি বলছিলেন মানে এমনি আরো মানে ঠিকঠাক রিসার্চ করতে হবে ঠিক আছে করে প্রেজেন্ট করলেই আরো ভালো হয় ওকে থ্যাংক ইউ নেক্সট ঋতব্রত তরফদার লাস্ট হ্যাঁ অফকোর্স আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি আমার পেপার মানে আমি একটা এই অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়েছিলাম আমি এই কলেজেরই স্টাফ মানে টিচার আর কি তো যেহেতু ওই জিওগ্রাফি ওরা করছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের উপরে আমার একটা ইন্টারেস্ট লাগলো একটা ছোট লেখা দিয়েছিলাম সেটাই অল্প আর কি কোনো পাওয়ার পয়েন্ট আমার কিছু নেই তো এটা আমি যেটা টাইটেল দিয়েছিলাম রেলিভেন্স অফ এনভায়রনমেন্টাল কুজনেট কার্ভস with respect to sustainable development goals কাকে বলে যে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য
current generation without compromising the development of the future generation. Development এবং গ্রোথের মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। গ্রোথ হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট, যেটাকে হয়তো পার ক্যাপিটা একটা তার যদি আপসার্জ হয় তাহলে এটা একটা আমাদের গ্রোথ বলছি, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট, মানে সেখানে তার মধ্যে অনেকগুলো ইন্ডিসেস আছে, যেরকম ম্যাডাম বলছিলেন আর কি, ওনার কাজে যেটা আছে আর কি, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি আছে সেখানে, মানে একটা হিউম্যান সেই এক্সপেক্টেন্সি মানে তাদের হেলথের একটা অ্যাসপেক্টস থাকে, একটা এডুকেশনের অ্যাসপেক্ট থাকে, তারও আবার কতগুলো সেগ্রিগেশনস থাকে, যে কতজন স্টুডেন্ট এনরোলড হয়েছে, কত ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে, অ্যাডাল্ট লিটারেসি থাকে, তার সাথে আবার স্টুডেন্টের এনরোলমেন্টের বিষয়টা থাকে, এবং তার সাথে পার ক্যাপিটা ইনকামের বিষয় থাকে। পার ক্যাপিটা ইনকামের বিষয়টা কি ইজ নট সো সিম্পল, কারণ আমাদের দেশের মানুষের পার ক্যাপিটা ইনকামের সাথে হাউ কুড আই কম্পেয়ার উইথ দ্য পার ক্যাপিটা ইনকাম অফ সুইজারল্যান্ড অর সৌদি আরবিয়া অর চায়না, সেখানে কি করা হয়, সেখানে ওই ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেবল কারেন্সিসগুলো দিয়ে সেগুলোকে ডিনোমিনেট করে সবাইকে একটা পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি, এটা একটা বার করা হয়, একটা ইন্ডেক্স আছে। তো এইরকম ডিফারেন্ট ডাইমেনশন যখন আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টকে মাপি তখন সে তার মধ্যে এটা নিয়ে আসা হয়, দিয়ে সেখানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসটাকে, মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের যে কনসেপ্টটা সেটাকে এস্টাবলিশ করা হয়। এইবারে যখন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, আমি গ্রোথের কথা যাচ্ছি না, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টকে যখন এস্টাবলিশ করতে হয়, করার সময় দেখা যায় যে সেইটা অ্যাট দ্য কস্ট অফ এনভায়রনমেন্ট সেটা কিন্তু হয়। ইনিশিয়ালি যে যখন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে অ্যাট দ্য কস্ট অফ এনভায়রনমেন্ট, আমরা এখানেও দেখেছি যে আমাদের এখানে হয়তো বনভূমি, মানে যে ফরেস্ট এরিয়াস আছে, যেটা উনি একটু আগে বলছিলেন 1/3 অফ দ্য, মানে একটা সেখানে যে ফরেস্ট পলিসি আছে যে 1/3 হয়তো আমাদের ফরেস্ট থাকতে হবে, কিন্তু সেখানে অনেকটাই আমাদের ফরেস্ট এরিয়াকে সেখানে কাট করে সেই জায়গাটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা বিজনেস বা এগ্রিকালচার সেগুলো করতে হয়। এখন প্রাইমারিলি আমাদের প্রাইমাফেসি এই আইডিয়াটাই থাকে যে যখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টকে আমাকে এস্টাবলিশ করতে গেলে আমাদের অ্যাট দ্য কস্ট অফ এনভায়রনমেন্ট সেটা করতে হচ্ছে, কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্যি নয়। সেইটা দেখানোর জন্যই একটা থিওরি পস্টুলেট করেছিলেন সাইমন কুজনেট বলে একজন ইকোনমিস্ট এবং স্ট্যাটিস্টিশিয়ানও, উনি দেখিয়েছিলেন যে এনভায়রনমেন্টাল একটা কুজনেট কার্ভ উনি দেখিয়েছিলেন, যেটা হচ্ছে ইনভার্টেড ইউ শেপ হয় তার আকারটা, মানে যখন আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করছি ইনিশিয়ালি কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনটা বেশি হয়, মানে যখন আমরা যত ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দিকে যাব অ্যাট দ্য কস্ট অফ এনভায়রনমেন্ট আমাদের সেগুলো হয়, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন বেশি হয়, কারণ আমাদের যত ন্যাচারাল রিসোর্সেসগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে এক্সস্ট করতে হয় এবং বেশি বেশি রেটে এক্সস্ট করতে হয়, সো দ্যাট পলিউশন বেশি হয়, এবং পলিউশন বেশি হওয়ার জন্যে মানে আমি ডেভেলপমেন্ট করছি বাট অ্যাট দ্য কস্ট অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, ফলে সেখানে একটা কি বলবো একটা পজিটিভলি স্লোপড একটা কার্ভ ইনিশিয়ালি আফটার সার্টেন এক্সটেন্ট অফ দ্য পার ক্যাপিটা ইনকাম অর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি আমাদের কিন্তু সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা একটা বলা যায় এটা একটা হাফ হার্টেড একটা থিওরি ভাবতে পারি। আফটার সার্টেন এক্সটেন্ট when the economy reaches up to a certain level of per capita income the trend reverses, তখন কি হয়, যখনই একটা লেভেল অফ পার ক্যাপিটা ইনকামে পৌঁছে গেল ইকোনমিটা, তারপরে যখনই পার ক্যাপিটা ইনকাম ফার্দার আরো এক্সটেন্ড করে তখন কিন্তু সে এমন কিছু কিছু পলিসি মেজার্স নিচ্ছে, এমন কিছু কিছু টেকনোলজিক্যাল ইনভেনশনস এন্ড ইনোভেশনস হচ্ছে, তার কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন তার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু কমতে শুরু করে, এবং যখনই এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন কমে যায় তার পলিউশনটাও কমে যাচ্ছে, মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বাট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং উইথ দি এনভায়রনমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি অ্যাজ এ হোল, মানে কম্প্রোমাইজ তার সেটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যাচ্ছে না, অর্থাৎ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টও হচ্ছে কিন্তু ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাও মেনটেন হচ্ছে। কিন্তু এটা তখনই হওয়া সম্ভব যখন আমি একটা সার্টেন লেভেল অফ পার ক্যাপিটা ইনকামে পৌঁছেছি। যদি ধরি যে আমাদের $300 পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি আছে, এবার সেইটা যখন দেখা গেল $500 পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটিতে গিয়ে আমরা পৌঁছালাম, যদি ভাবি যে ডলারের টার্মসে আমি পিপিপিটাকে মেজার করছি, তাহলে সেইটার বিয়ন্ড দ্যাট লেভেল অফ পারচেসিং পাওয়ার প্যারিটি আমি যদি এনভায়রনমেন্টকে ব্যবহার করি, আমি এমন পলিসি মেজার্স নিচ্ছি, আমি এমন টেকনোলজিক্যাল ইনভেনশনস করছি, ইনোভেশনস করছি,
আমার কার্বন এমিশনস বা সালফার ডাইঅক্সাইড এমিশনসকে এত টেকনোলজি ভালো করে করছি যে আমার সেখানে কিন্তু এনভায়রনমেন্টকে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত না করেই আমি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করতে চাইছি। আজকে শুধু তাই নয়, সবসময় যে মানে এই টেকনোলজির টার্মসে ভাববো তা নয়, অনেক পলিসি মেজারে চেঞ্জ হয়। আজকে দেখবেন যে বিভিন্ন আমরা যখন সেমিনার্স করছি বা স্কুল কলেজ লেভেলে একটা এই সোশ্যাল ফরেস্ট্রি স্কিমটা চলে এসছে। আমরা ছোটবেলায় কিন্তু এই লেভেলে দেখিনি। যখন আমরা স্কুল লেভেলে পড়তাম, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়তাম, তখন এত সামাজিক বন সৃজনের ব্যাপারটা ছিল না। এখন সরকারি কোথায় এনএসএস এর মধ্যে দিয়ে, মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে দিয়ে বা মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স যে এনসিসি আমাদের কলেজে আছে, ধরুন আমি তার এনও আছি, বা এমনি বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে কখনো গাছ লাগানো হচ্ছে, কখনো সেমিনার করা হচ্ছে, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে। এগুলো কিন্তু সমস্ত কি করা হচ্ছে যে এক একটা পলিসি মেসেজ, যেটা বিভিন্ন রাজ্য স্তরেও করা হচ্ছে। আমরা দেখছি যে বিভিন্ন এনজিওর তরফে বা সরকারি লেভেলে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস বা অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন, এগুলো সব প্রত্যেকেরই কলেজ ইউনিভার্সিটিতে নিশ্চয়ই হয়। এগুলো করার মধ্যে দিয়ে কিন্তু অ্যাফরেস্টেশন হচ্ছে, সোশ্যাল ফরেস্ট্রি হচ্ছে, মানে সরকারের একটা প্রো এনভায়রনমেন্ট পলিসি কিন্তু চলে এসছে। যে আমি আগে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানকে সুনিশ্চিত করেছি, এইবার আমার পরিবেশকে আমাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বা আমি হয়তো বলছি যে এত মাইক্রনের বেশি আমি প্লাস্টিককে ব্যবহার করতে পারবো না, তার মানে আমি যে পলিসিগুলো নিচ্ছি সেগুলো যাতে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন কমায় বা ফার্দার সেটাকে অ্যাগ্রাভেট না করে, সেই দিকে আমরা সরকার সেটা নজর রাখছে। সেটা সেন্ট্রাল লেভেলেও নজর রাখছে, স্টেট লেভেলেও নজর রাখছে এবং লোকাল লেভেলেও নজর রাখছে, এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্টও করা হচ্ছে। কাজে এইটা একটা জিনিস সত্যি যে প্রথমে আমাদের একটা লেভেল অবধি পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা পার ক্যাপিটা ইনকামটাকে আমরা বাড়িয়ে নিলাম। Once we reach that critical level of per capita income, thereafter government is taking some pro-environment policies, and in the meantime the technology has also been upgraded. New technical invention and innovations have come up, so there has been a downward trend towards that curve, resulting an inverted U-shaped curve. প্রথমে যেটা আপরাইজ করছিল, অর্থাৎ সিম্পলি মানে ওয়াই বাই পপুলেশন, মানে পার ক্যাপিটা ইনকাম সো টু সে, সেটা বাড়লে যেমন ইনিশিয়ালি আমাদের এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন বা পলিউশন বেড়ে যাচ্ছিল। সো দ্যার ইজ এ পজিটিভ রিলেশন বিটুইন দ্য টু ভেরিয়েবলস। Thereafter, once it reaches to a certain particular level, and thereafter if you go on increasing the per capita income, it will go down, so that there will be a reverse trend leading to a non-linear relation between per capita income and the environmental pollution. This is called the environmental Kuznets curve, and I have given a relevance. I find a relevance of this environmental Kuznets curve to the topic of sustainable development. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay. Yes, of course. না, ডিমেরিটস কখনোই নয়। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো ইউনিভার্সাল ট্রুথ। অক্সিজেন পাই আমরা, বেলডাঙ্গা আমরা নিশ্চয়ই জানি, তাতে কিছু ফুড বা অন্যান্য সবজিও পাচ্ছি, কিন্তু আবার এমন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে যে গাছ লাগাচ্ছি, যেমন আমি একটা কথা উদাহরণ দিচ্ছি, ইউক্যালিপটাস গাছ যদি আমরা লাগাই, ইউক্যালিপটাস গাছ প্রচুর পরিমাণে মাটি থেকে জল নিয়ে নিচ্ছে, যেটা মাটির জল মানে মাটিকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং সেটাকে অনেকটা মরুভূমির আকার ধারণ করে নিচ্ছে। এমনকি সোনাঝুরি গাছও সেম। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে গাছ লাগানোর ফলে গাছগুলো এত বিশাল একটা ধরনের বট গাছ লাগাচ্ছে, সেই বট গাছটা এত বিশাল অঞ্চলে একটা পাগল তৈরি হচ্ছে, যে পাগলের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে আমি কি বলবো যে অ্যাফরেস্টেশন বা সোশ্যাল ফরেস্টেশন সবসময় সোশ্যাল মঙ্গল মানে না, অবশ্যই সেটা এটা সবসময় মঙ্গলময়, এটা একটা ওয়েলফেয়ার। আমি জবাবটা দিইনি। আচ্ছা, আমি প্রথম যে প্রশ্নটা করেছো, মানে একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্রশ্ন করেছো, সেটা হচ্ছে আমি ওর কলিগ স্যার, আমাকে ইয়ে করো না। আচ্ছা, বিষয়টা হচ্ছে সবার প্রথমে আমি একটা কথাই বলবো, যে কাজটা মঙ্গলময়, যেটাতে
সোসাইটির মঙ্গল হয়, সেটা সবসময় করা উচিত। অ্যাফরেস্টেশন এমন কোনো গাছের করা হয় না, বা মানে যখন একটা পলিসি নেওয়া হয় সরকারের তরফ থেকে, তার কিছু গাইডলাইন থাকে। এগুলো কখনো ভেবো না যে যেখানে সেখানে খুশি বট গাছ, অশ্বত্থ গাছ, আমি জানি না কোনো অ্যাফরেস্টেশন প্রোগ্রামে এরকম বট অশ্বত্থ গাছ লাগাতে বলে কিনা। সেই সমস্ত গাছই লাগাতে বলে যেগুলো খুব যার গ্রোয়িং খুব দ্রুত হয়, যেগুলো খুব দ্রুত, যেগুলো গ্রো করে, যেগুলোর মূলত পাতা রয়েছে, গ্রো করে, এবং সেই সমস্ত জায়গাগুলো কোথায় লাগানো হবে সেগুলো বেছে দেওয়া হয়। এরকম নয় কোনো ধানি জমির মাঝখানে গিয়ে মানে বটের পাতাও বড়, অশ্বত্থ গাছও অনেক বড় গাছ, অশ্বত্থ গাছও অনেক বড় গাছ, অনেক ব্রাঞ্চেস হয়, অনেক বছর ধরে টেকে এগুলো। তো এগুলো ওইভাবে লাগানো যায় না, এগুলো লাগানো হয়ও না। তোমরা দেখবে যে ওই ম্যাটাডোর করে যে সরকারি প্রোগ্রামে লাগানোর জন্য যে গাছগুলো নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে বট অশ্বত্থ খুব বেশি থাকে না। সেই সমস্ত গাছই থাকে যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে যায় এবং অনেক তার পাতা হবে। এটা হচ্ছে এক। দুই হচ্ছে এগুলো সন্তান জন্ম দেওয়ার মতো, কিভাবে তাদেরকে মানুষ করব সেটা কিন্তু বাবা মায়ের উপর নির্ভর করে। গাছগুলো তো আমি লাগাবো, কিন্তু সেগুলো যদি ডালপালা খুব বেশি হয়ে যায়, সেগুলোকে ট্রিমিং করার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের থাকে। আমরা তো হয়তো প্রচুর চুলটুল হয়ে গেছে, নোক টোক হয়ে গেছে, এবার সেগুলোকে তো আমাকে ডালপালা ছেটে ঠিক রাখতে হবে। কিছুদিন আগে দেখলাম আমাদের কলেজে যে প্রচুর এখানে যে গাছগুলো লাগানো হয়েছে, এনএসএস এর তরফে লাগানো হয়েছে, এনসিসির তরফে লাগানো হয়েছে, সেগুলোকে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তুমি এগুলোই থাকো, তো সেগুলোকে ট্রিমিং করা হচ্ছিল। তো ট্রিমিং যদি তুমি না করো, সেগুলো কিন্তু অনিয়মিতভাবে বেড়ে যাবে এবং সেগুলোই একটা জঞ্জাল, ওয়েস্টের একটা, তখন একটা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বিষয় হয়ে যাবে। আর এমন কিছু বিষয় সরকারি তরফে লাগাতে বলা হয় না। তুমি যেটা বলছিলে হয়তো হর্টিকালচার বা মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বা এই সমস্তগুলোর উপরে আলাদা কাজ হচ্ছে, কিন্তু সোশ্যাল ফরেস্ট্রিতে সেগুলো করা হয় না। সোশ্যাল ফরেস্ট্রিতে দেখবে একটা হয়তো কোনো একটা জায়গা, কোন একটা ভিলেজকে তুমি অ্যাডপ্ট করলে, সেই ভিলেজে বিভিন্ন সোশ্যাল সেক্টরের কাজকর্ম করা হয়, তার সেখানকার মানুষজন সম্পর্কে, তার সোশিও ইকোনমিক, তার প্রোফাইলও জানা হয়, সেটা যাতে আরো বেটারমেন্ট হয় সেই বিষয়গুলো দেখা হয়। সেখানে যদি এরকম, আর ইউক্যালিপটাস গাছ, যেগুলো ইউক্যালিপটাস গাছের বৈশিষ্ট্য এটা যে ওর আশেপাশের গাছগুলোকেও মেরে দেয়, কারণ জলটাকে শুষে নেয়। সোশ্যাল ফরেস্ট্রি স্কিমে খুব বেশি চট করে আমি কোথাও ইউক্যালিপটাস গাছ লাগাতে কোথাও দেখিনি, যেগুলো বাঁকুড়া, আচ্ছা, আমি এই ব্যাপারে হ্যাঁ, একটুখানি জাস্ট ইনফরমেশন স্যার বললেন তাই, মানে অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল ফরেস্ট্রির মধ্যে অনেকগুলো তো পার্ট আছে। আমরা ওই ফার্মিং, যেমন ভিলেজ ফার্মিং, রোডওয়ে, ক্যানেলের ধার ধরে দেখি ইউক্যালিপটাস, অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। এটা আমরা ওই এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্সের মধ্যে দেখি। সেটা হচ্ছে ইউক্যালিপটাস কি করে আন্ডারগ্রাউন্ডের ওয়াটারটাকে সারফেস লেয়ার পর্যন্ত টেনে নিয়ে চলে আসে। তো সেই কারণে আমাদের ওয়েটল্যান্ড এরিয়াগুলোর জন্য সেটা ড্রাউট প্রোন হয়ে যায়, কিন্তু আবার ড্রাউট প্রোন এরিয়া এটা এফেক্টিভ হয়। অস্ট্রেলিয়া বা এই সমস্ত দেশ থেকে তখন এর প্রথম এদিকে এসছিল, গভর্নমেন্ট নিয়েছিল এবং এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল যে যে সমস্ত জায়গা ওয়েট প্রোন সেখানে এই গাছটা অতটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। কিন্তু ওই যে যখন ন্যাশনাল পলিসি তৈরি হয়, সেটা আমি একটা পয়েন্টে একটা উল্লেখ করেছিলাম, স্পেস রিলেটেড, মানে পলিসি আসে ওপর থেকে, কিন্তু লোকালাইজড ওয়েতে অনেক সময় কোথাও কোথাও সেটা ঠিকভাবে ইমপ্লিকেশনে কিছু প্রবলেম হয়। তো সেই জন্য ইউক্যালিপটাস নিয়ে একটা বিতর্ক হয়েছিল। আর সোশ্যাল ফরেস্ট্রিতে গাছ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন, ইভেন আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সে জানি, আমাদের বাড়িতেও গাছ দিয়েছিল, আমাদের অনেক ফাঁকা জমিতে গভর্নমেন্ট থেকেই গাছ দিয়েছিল ফ্রিতে লাগানোর জন্য। ফলে ওরা অনেক রকম ভাবেই এটাকে, এই জন্যই সোশ্যাল ফরেস্ট্রিটাকে আমার প্রেজেন্টেশন আমি দেখিয়েছিলাম গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা মোটামুটি সফল এফেক্টিভ প্রোগ্রাম হিসাবে ধরা হয়। হ্যাঁ, এটা অনেক আগে থেকেই, অ্যাকচুয়ালি 1973 পর থেকে শুরু হয়েছিল। 1980 ওই দশকে প্রচুর পরিমাণে ভিলেজ সাইডে, নদীর ধারে, রাস্তার ধারে সোয়া বাবুল, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, এই তিনটে গাছ ম্যাক্সিমাম আমাদের মেদিনীপুর সাইডে আমি দেখেছিলাম লাগানো হয়েছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। সো দ্য টেকনিক্যাল সেশন হিয়ার বাই ক্লোজড হিয়ার। সো থ্যাংক। সকলকে ধন্যবাদ। শুরু হতে চলেছে সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন পর্ব।
দেবান্নিক চ্যাটার্জির হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেবে আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ডক্টর মলয় কুমার ঘোষ মহাশয়। আমি স্যারকে সার্টিফিকেটটি তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার জন্য ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক অতনু ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। ডক্টর ঋতব্রত তরফদার মহাশয়ের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ইংলিশ বিভাগের অধ্যাপক ফজলে নূর মহাশয়কে। হ্যাঁ, মিলন বিশ্বাস মহাশয়ের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ভূগোল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর আব্দুল সাত্তার শেখ মহাশয়কে। ধন্যবাদ সকলকে। আমাদের আলোচনার শেষ পর্ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন। আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানানোর জন্য আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ডক্টর মলয় কুমার ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সুপর্ণা। নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি সকালে যেরকম দেখেছিলাম সভাস্থল, এখন ঠিক তার উল্টোটা, সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর আমাদের কলেজের সবসময় এটা দেখা যায় যে একটা ট্রেনের ওপরে নির্ভরশীলতা আছে। যাই হোক, আমাদের ভূগোল ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে আজকের যে স্টেট লেভেল সেমিনার অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে, আশা করছি তা এখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, যে সকল ছাত্রছাত্রী এবং স্কলাররা, তাদের সবারই কিছু না কিছু উপকারে লেগেছে। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি কল্যাণী ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর অভয় শঙ্কর সাহু মহাশয়কে। তিনি তার হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে থেকে সময় বের করে আমাদের এখানে এসছেন এবং আমাদের প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর শক্তি মণ্ডল, জিয়াগঞ্জ শ্রীপদ সিং কলেজের। উনিও সারাদিন এখানে উপস্থিত থেকে আজকের সেমিনারকে সার্থক করে তুলেছেন। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টকে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই সেমিনারটি বাস্তবায়িত হয়েছে। থ্যাংক ইউ।
আজকের আলোচনা সভা